Good morning to everyone. So, welcome to the last session of materials for engineering for the first semester, the mechanical engineering. See, this is the review of last session. So, steels for shop materials, steels for axles, steels for bolts and nuts, steels for agricultural equipments, steels for household utensils. So, these are the things we have discussed in the last class. So, in this session we learned what are the materials we are going to use for soft materials and what are the characteristics of that material should have to perform the function of shaft, and next steels for axles. So, what are the steel materials we are going to use in the manufacturing of axles and what are the properties of that material should have. So, those things we have discussed. And next, steels for bolts and nuts. So, for manufacturing of bolts and nuts, so what are the steel materials we are going to use, and what are the characteristics of that material should have. So, those things we have discussed. And steels for agricultural equipments. So, what are the steel materials we are going to use in the agricultural application and what are the specific properties should required for the steel material. So, those things we have discussed. And next, what are the steels for household utensils for our daily usage of our home appliances, how steel will be used and what are the characteristics of household utensils should have. So, those things we have discussed in the last session. See, this is the overview of today's session, that is BIS or ASME system of designation of steels, and next designation of plain carbon steels and designation of alloy steels and designation of cast iron. So, let us start with the first one. So, BIS or ASME system of designation of steels. See, in engineering materials, so have various compositions, types and application properties. So, if you consider any engineering, the material should have different composition, types and applications and properties, and every material has its own or different mechanical properties. See, in engineering, whatever the materials if you take, for that materials it has a different mechanical properties. So, the Bureau of Indian Standard, that is BIS, so have standardized the designation method for steels and other materials. See, the materials in engineering have a different properties. To identification of different properties of that material, a BIS, that is Bureau of Indian Standard, so have standardized the designation method for steels and other materials. So, these standards are mainly followed by Indian industries. So, the Bureau of Indian Standards is mainly followed by Indian industries, or other countries may using ASME standards. So, the meaning of ASME is the American Society for Mechanical Engineers. So, these standards is mainly used in other countries other than India. So, next is designation of plain carbon steels. See, steels are designated by a group of letters or numbers indicating any one of the three properties. So, in the designation of plain carbon steel, for designating the steel, so mainly there are three properties we are going to consider. So, first one is tensile strength, second one is carbon content, and third one is composition of alloying elements. So, with these three important factors we are going to consider while designating the designation of plain carbon steel. So, here there is an example for this. So, first one is Fe350. So, this indicates steel with a tensile strength of 350 Newton per millimeter square.
ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ Fe350 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ Fe350 ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ Fe ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ 350 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು Fe350 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿತ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ 350 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Fe ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E 250 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ದಟ್ yield strength. ಸೊ Fe350 ಅಂತ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Fe E250 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು yield strength ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ yield strength ಆಫ್ 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ Fe ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, that is composition of allying element. This is the composition of allying element and this is the yield strength. So this is how we are going to designate the plain carbon steel. And one more thing here is, so this consisting of following three quantities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ properties we can consider while designating the plain carbon steel. So and it is consisting following three quantities also. So first ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 100 times ದಿ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 100 times ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು 100 times ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟರ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 100 times ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 55C4 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 55 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ 50 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 100 times ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರು ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 100 times ದಿ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 100 times ಆಫ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 100 times ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 15C4 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿತ್ 100 times ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 55/100 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.55% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4/100 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.004% ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೇ 55C4 ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ 55 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.55% ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0.04% ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30C8. ಸೊ ವೇರ್ 30 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್, ಸಿ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್
ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಅಂದರೆ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದರೆ 0.3% ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂದರೆ 0.08% ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು 30C8 ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.3% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0.08% ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ದ ಪ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್. So next is designation of alloy steel. See, if you want to designate of an alloy steel, so these are the points we need to consider. So what is the first point? So the figure antandre, so already I have told you, so this is the figure. So we can say this is completely, we can say this is the figure. So this is the first one figure antandre, so that is the first, that is 25 is the first figure. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಗರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದೇನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇಯರ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 4ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಬಿರೇಲಿಯಂ, ವೆನಿಡಿಯಂ, ಕೋಬಿಯಂ, ಕಾಪರ್, ಟಿನ್, ನಿಯೋಬಿಯಂ, ಜಿರ್ಕಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 100ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಈಸ್ 4. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ CR, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವೈಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಲೈ ಸ್ಟೀಲ್, ಇನ್ ಅಲೈ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 then chemical symbol and their figures are arranged in descending order of their percentage content. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಲೈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಲೈ ಸ್ಟೀಲ್. ಇಯರ್ 25Cr4MO2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲೈ ಸ್ಟೀಲ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ average percentage of 0.2% of the carbon. See 0 because it is average percentage. This first figure is divided by 100. So divide by ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು average percentage ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು 0.25% of the carbon ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 100 times ದ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 25 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 times. ಸೊ 100 times ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸಿ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 0.25% ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ 1% ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ 0.2% ಆಫ್ ಮಾಲಿಬಿಡ್ಮಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MO ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಬಿಡ್ಮಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.2%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.2% ಆಫ್ ಮಾಲಿಬಿಡ್ಮಿನಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆ್ಯನ್ ಅಲೈ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 0.13 to 0.17% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ 0.1 to 0.4% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ 0.5 to 0.8% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ 0.4 to 0.5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ carbon varies from 0.13 to 0.17, but we have to consider average percentage of carbon. So if you take an average of this range, we will get 0.15. So among the other allying element, chromium is the largest in this composition. So with the average that is being 0.5 to 0.8% ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ therefore the average percentage of chromium ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 0.65% ಬರುತ್ತೆ. the average percentage of carbon 0.15% ಬರುತ್ತೆ. so therefore this example designation will be ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 15Cr65 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 15Cr65. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.15% ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0.65% ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a very important one, designation of cast iron. See, cast iron ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್, ಸೊ ಗ್ರೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ FG, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಗ್ರೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ FG. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ FG, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ FG 200. So what it means here, the meaning is grey cast iron with ultimate tensile strength 200 newtons per millimeter square. See here ultimate tensile strength. So FG means grey cast iron and it is followed by tensile strength, that is ultimate tensile strength. This is how we are going to designate the grey cast iron. See here a cylinder block, brake drum, clutch plate are made from grey cast iron. So usually this grey cast iron will be used in the manufacturing of brake drum, clutch plate, because
high strength is required. So where high strength is required, so we go for this grey cast iron. So next, malleable cast iron. So this is also one of the type of cast iron. So here in malleable cast iron, so mainly there are three different types of cast iron we can see. So black hot. So black hot is one of the type of malleable cast iron. So here black hot means superb machinability, and it is used for manufacturing of axles, wheel hubs, and pure light. These materials can be hardened by heat treatment and suitable for engineering components. And next, white hot. This material is suitable in thin casting. So these are the three varieties of malleable cast iron. See, malleable cast iron, how we can designate? So this is designated by BM, WM, PM. So and followed by the tensile strength. So this is how we are going to designate. See, for example, BM 300. So that means black hot malleable cast iron. So BM indicates that black hot malleable cast iron with 300 Newton millimeter square. So that is tensile strength. So that means, so BM means black hot malleable cast iron with 300 minimum tensile strength. So this is how we are going to indicate the malleable cast iron. And next example is WM 420 white hot malleable cast iron. So that is WM means white hot malleable cast iron, and 420 means Newton per millimeter square of tensile strength. See, tensile strength, the 420 indicates tensile strength, WM indicates malleable, that is white hot malleable cast iron. In the similar way, PM 550, so pure light malleable cast iron, and 550 indicates tensile strength. So this is how we are going to designate the malleable cast iron. And next is one more important type is ductile cast iron or nodular cast iron or spheroidal cast iron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ SG ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ SG 850/3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ SG ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರೋಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 850 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 indicate 3% minimum elongation. So this is how we are going to indicate. So next we are going to discuss MCQs for what we have discussed the topics now. So first MCQ is dash standards are mainly followed by Indian industries. See, these are the options: BIS, ASME, ISI, none of this above. What is the answer? Okay, answer is BIS, Bureau of Indian Standard. Next, question number 2. Steels are designated by a group of letters or numbers indicating any one of the following 3 properties. Options are tensile strength, carbon content, composition of allying element, all of this above. So what is the answer for this? Okay, answer is all of this above. So any one, so ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬೋವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇನ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Fe 350. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 350?
Options are tensile strength, compression strength, yield strength, and none of this above. What is the answer? Okay, answer is tensile strength. So the steel which is followed by the tensile strength. So answer is tensile strength. Next, question number 4. In designation of steel FEE 250, what is the indication of 250? So these are the options: tensile strength, compression strength, yield strength, none of this above. What is the answer? So answer is yield strength. Next, question number 5. Dash is indicates a plain carbon steel with 0.55% of carbon and 0.04% of manganese. See, options: 55C4, 5.5C4, 500C40, and D is none of this above. So what is the answer for this? Answer is 55C4. So that is A. Next question. In alloy steels, if manganese percent is more than 1, then chemical symbols can their figures are arranged in dash order of their percentage content. Options are descending, increasing, ascending, none of this above. What is the answer? So answer is descending. So if the percentage of manganese, suppose if it is more than 1, so in the descending order, so we can arrange the chemical symbol or chemical figure for designation. So next, question number 7. An alloy steel of following composition is to be designated: carbon 0.13 to 0.17%, silicon 0.1 to 0.4%, chromium 0.5 to 0.8%, manganese 0.4 to 0.5%. So what is the answer? So these are the options: 15Cr65, 1.5Cr65, 15Cr65, all of the above. So what is the answer for this? Okay, answer is 15Cr65, that is option C. So we go for next question. Question number 8. In cast iron designation of FG200, what is the indication of 200? Options are ultimate tensile strength, compression strength, both A and C. What is the answer for this? Answer is ultimate tensile strength. So next we go for question number 9. Block art malleable cast iron with 300 Newton per millimeter square, minimum tensile strength represent dash. Options are BM305, BM300, BH300, none of this above. What is the answer? So answer is BM300. So that is the answer. So next we go for question number 10. Designation of spheroidal cast iron SG850/3 indicates. Options are: here minimum impact strength of 850 newtons per millimeter square and 3% of minimum elongation, minimum tensile strength of 850 Newton per millimeter square and 3% of minimum strain, minimum tensile strength of 850 Newton per millimeter square and 3% minimum elongation, none of this above. What is the answer? So answer is minimum tensile strength of 850 Newton per millimeter square and 3% minimum elongation. So this is the reference, you can go through this. And outcome of this session, see,
So till now we have discussed so many points. So what we have learned from those points. So we should know what is BIS and ASME, how to designate by the standard of these BIS and ASME, and how to designate the plain carbon steels, and how to designate alloy steels, and how to designate cast iron. So those are the things we have discussed elaborately. So these are the things we learned from this session. So next is, thank you all our team members. Thank you.